Today we have remaining tool in insert ribbon called links. And මේ links කියන tools ගැන අපිට බලන්න තියෙනවා. Right? Link. This tool is also known as hyperlink. Previous version of Office Word called we can call this tool as hyperlink in previous version, right? In this version, this tool is known as link. This tool is used to create a relationship, create a link between Word and other document or other website or different page in the same document. Example, we have some topic called section 1, and section 2 and section 3. හිතන්න මෙහෙම page එක first page එකේ sections තියෙනවා මේ වගේ. Bold and ඔන්න ඔය වගේ sections තියෙනවා. And also we have some other pages, other 3 different pages called section 1, section 2 and section 3. We have another 3 additional pages. Right, this is second page called section 1, and we have also we have some content for this page. I use this image for our second page, and next one, third one called section 2. I insert some shape for content, and this one is large page, section 3, and I use some another shape to identify this page uniquely. Right? There are 3 different pages called section 1, 2 and 3. Right? 3 different pages, and also we have home page with 3 topics called section 1, 2 and 3. දැන් මට වෙන්න ඕන මෙහෙම දෙයක්. section 1 කියන වචන උඩ ක්ලික් කරාම section 1 කියන page එක open වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ එකකට තමයි අපි hyperlink එකක්, link එකක් කියලා කියන්නේ. How to create a link? First of all, we need to create some bookmark for each page. First, I select this word section 1 or something like any word, any phrases, any picture. මොකක් හරි ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් මේකට. Right? Right. First I select this word, and using insert ribbon, I can insert some bookmark for this page. Click on bookmark, then use some word to identify page. I use sec1,
for my first bookmark and then click on add. Then I can select second page and then click on bookmark tool and enter another name for second bookmark. I use sec2 as second name, then click on add. And finally, I can select this word, then click on bookmark, then use suitable name for third one, then click add. Now I have 3 different bookmark for 3 different pages. Then right back to my home page and select section 1, then click on link and select bookmark sec1 for section 1, then click OK. Now you can see our section 1 word is automatically underlined and it also changed its color. When I move my mouse cursor on the word, it's appear some tooltip, control plus click to follow link. එයා මොකද්ද කියන්නේ? control key එකත් එක්ක මේක උඩ click කරොත් ඒකට related bookmark එක open කරගන්න පුළුවන්ලු. Let's try. First I press and hold CTRL, then you can see some special icon like this and you can click on the section 1, then it automatically move the section 1 page. See? Right. මෙන්න මේ වගේ එකකට අපිට කියන්න පුළුවන් link එකක් කියලා. This one is known as link. අපි link එක visit කරන්න කලින් ඒකේ තිබ්බ color එක මොකද්ද? දැන් ඒකේ තියෙන color එක මොකද්ද? The link එකක් visited unvisited දෙකෙන් අපිට identify කරගන්න color එකකුත් තියෙනවා. බලන්න දෙවෙනි එක. Click on link, then select bookmark and select section 2 for section 2, then click OK. Now you can see this link is unvisited link and there this color is different from first one, right? Because first one is visited link. Now you can clearly identify what link need to be visited, right? Now as a third one, select section 3 and then click on link and select bookmark and select section 3, then click OK, OK. It is very simple. Now you can access all pages using these 3 section menus. You can insert also some bullet for this menu, right? Also you can insert bookmark for this page. This first page is known as home page, right? You can insert some bookmark for this page using some word or some bullet or some list, any compound in this page. Then you can insert bookmark called home. I use home for this page, add. Then you can insert some word here like home or something like that. Then select this word and insert another link for this page as a bookmark using home. Right. Now you have some another link. This link is used to move to first page.
right? I use 3 different home link. Now you can see when I press Control and click on section 1, Control and section 1, it's moved to the section 1. Then now you can see another link appearing here. Then you can click on home. It's moved to the first page, right? Then I try another link, section 2. It's moved to the section 2. Then you can click on home. It moved to the home page. Last one, click on section 3. It moved to the section 3 page. Then click on home. Return to the home page. Right? It is very easy to move between pages. Right? Using bookmark and link, you can easy to move between pages. Right? It is very effective technique to insert some link between pages. Right? It is major thing in Word document software to insert some link between pages. Right? You can use bookmark and links for this purpose. Right. Our topic is links. මම additional තව links ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම document එකක් ඇතුලේ තියෙන document එකේ තියෙන pages අතර අපිට move වෙන්න පාවිච්චි කරන link ගැන මේ කතා කරන්නේ. Links. First one. Write the paragraph. You can add hyperlinks, also known as links, to your document that give your readers instant access to information in another part of the same document. New paragraph. First, we need to use bookmark tool, and it is work with hyperlinks to let you jump to a specific place in your document. New paragraph. After you have marked the destination, you are ready to add the link. You can insert four different type of links to the document. Right, අපි ඒ ටිකත් බලමු පොඩ්ඩක් මොනවද ඒවා කියලා. There are four different links are available. First one, existing file or web page. Second one, place in this document, create new document or email address. අපි දැනටම දන්න එකක් place in this document. Right, this provide some bookmark for create a link between pages. Right? ඒක අර bookmark tool එකෙන් ගියත් ඒකම තමයි. නැත්නම් මෙතනොත් ඔයාලට bookmark එක adjust කරලා දෙන්න පුළුවන්. But existing file or web page කියන්නේ මොකද්ද? First I enter some word YouTube. Right, and add some text format. Right, this one. දැන් ඔයාලට මේක උඩ ක්ලික් කරාම YouTube එක open වෙන්න ඕන. Right, කොහොමද ඒක කරන්නේ? First we need to find some URL to find the location of the YouTube.
This one is known as URL, https www.youtube.com. ඕනම වෙබ් පේජ් එක URL එකක් ඔයාලට ඔතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. right මම ඔන්න URL එක හොයාගත්තා. then select this word and click on link. Then click on existing file or web page, then enter address here. Paste https www.youtube.com. Then click OK. Now this one is known as link. This link is related with external web URL. Then when I click on this link, press and hold control and then click. And YouTube එක open වුණා. right YouTube link එකට ආවා. You can also use some shape as a button. First I select some rectangle shape. Then also I can select some bevel effect to this shape. Now it is look like some button. Then I can add some text like click me. Resize and bold. right මේක දැන් button එකක්. ඔයාලට මේකටත් link එකක් දාන්න පුළුවන්. existing document. Insert link existing document. Then I select my desktop. Then I have some cover song video. Select and click OK. Now this button is related with that video. Then I can click on this button using press and hold control, then click on this button. Now Microsoft Office appears some dialog box. Would you like to open this file? It is important to be certain that this file format is trustworthy source. දැන් අපි different document එකක ඉඳගෙන තව එකකට access කරද්දි මේක ඇත්තටම මේ remote access කරන technique එකක්. දැන් අපේ මේ word file එකේ ඉඳලා අපි තව file එකක් access කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒකේ පොඩි security issue එකක් තියෙන හින්දා user ගේ permission එක අරගෙන තමයි open කරන්නේ. Would you like to open this file? Okay. ඔන්න play වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට external file එකකට external document එකකට word file එකේ ඉඳලා access ගන්න පුළුවන්. right මේ ඔක්කොම links විදියට තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මොනවාද තියෙන links වර්ග? අපිට එතනදී හම්බ වෙච්ච තව links වර්ග තිබුණා. First one existing file or page. Second one place in this document. This one is used to create new document. මෙතන අපිට අලුතෙන් document එකක් හැදෙන්න පුළුවන් path එකක් දීලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක උඩ click කරපු ගමන් අලුත් document එකක් create වෙනවා. And also we can insert some email address and some subject and message. Then when we click on this link, automatically send the message to relevant person. right email address එකක් දාලත් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක මතක තියාගන්න. existing file or web page, place in this document. ඒ දෙක තමයි important. Another two is create new document and email address. right now we can move layout ribbon. Next one, third ribbon, layout ribbon. First I clear my page. right
layout ribbon. There are 1, 2, 3, 4, 5 different tools and another 3 are here, watermark, page color and page border. Totally 8 tools are available in layout ribbon. First one, margin. මේ margin tool එක අපි මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? මේ මොනවාද මේ උඩ තියෙන area එක? header area එක. එතන මේ පැත්තේ තියෙන්නේ left margin. This side is known as right margin. And this one, footer, also known as bottom margin. Top margin, bottom margin, left margin and right margin. There are 4 type of margins are available. එතන මේක reserved location එකක්. අපි ඒවැ ලියන්න යන්නේ නැහැ. margin නැතුව අපි document එකක දේවල් type කරොත් අකුරු මේ කෙරවලටම එනවා. print out එකක් ගත්තාම සමහරවිට අකුරු කැපිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ margin වාගේ document එක save කරගන්න පුළුවන්. වටේට area එකක් තියෙන හින්දා. Then using layout margin tool, we can insert different margin for our page. This normal margin is reserved 1 inches margin for around the page. Narrow margin is used to insert 0.5 margin. Moderate is different size, top and bottom 1 inches and left and right 0.75. This one, top and bottom 1, left and right 2 inches. Mirrored, top 1, bottom 1, inside 1.25, outside. Inside mean අපි bind කරන පැත්ත. ඒක ටිකක් මහතර තියෙන්න ඕන. Also we can insert custom margin using page setup window, page setup dialog box. And there are 4 margin boxes are available in here. Then you can adjust this value as you wish. Then click OK. Right. මොකද්ද tool එක margin. This tool is used to insert margin size for the entire document. Second one, orientation. Page orientation means landscape and portrait representation of the page. Landscape and portrait. Siras tiras atata. Portrait means vertical representation. Landscape means horizontal representation. Next tool is orientation. This tool is used to change the page layout as portrait or landscape. Next one, size. There are different sizes available for our page: letter, tabloid, legal, statement, executive, A3, A4. A4 is a common format, right? And also we can insert custom page size using this width and height location. First we need to select as custom size, then you can change width and height. Right. Tool is size tool, used to select paper size on your document. Next one, columns. Right. If you want to insert some column to the document, I mean more than one column, 2 or 3 or, this tool can be used. By default there are different type of column styles. There are 4 different column styles available: 2 column, 3 column, left column and right column. Left means small column for left and rest for right. Right mean large column for left and rest for right. දකුණු පැත්ත චූටියට, කලින් එකේ වම් පැත්ත චූටියට.
As example, I choose this one, right? 3 column. Now I can also select font size. Then I can insert some text for my first column, right? After completing the first column, then it's moved to second column. After second column, it's moved to third column. After third column, it moved to the another page. Column wise තමයි මේක move වෙන්නේ. Right? Right. This facilities is known as column. Right? Tool name is column. This tool is used to insert 2 or more columns to your document. Next one, break tool. Break. Using this tool, you can divide your page into 2 pages, or you can also divide your column. This division is known as break. First, if you want to divide page from here, you can select page break. Now you can see all text are moved to the another page. Then it is known as page division. If you want to insert some column division, you can use column break tool. Now you can see it is moved to the next column. Right. Column එක break වෙනවා එහෙම දැම්මම. Break tool එක පාවිච්චි කරන්න ඊට අමතරව section break ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. දැන් අපි normally මේ වගේ column එකක් හදුවා නම් column එක page එකේ පාතටම type වෙලානේ දෙවෙනි column එකට එන්නේ. But you can use column break to create a document like this. Right? Breaks වලට command ලියාගම ඔක්කොටම හරියන්න එකක්. This tool is used to insert page break, or column break. Right. In addition, there are another 3 tools available in here. Design ribbon, but it is also related with layout ribbon. Watermark, page color, and page border. Right? This one, watermark. Watermark tool is used to insert some background content to the document. It is used to uniquely identify or it is used to increase security to your document. As example, when you select watermark tool and then you insert some text like confidential, or another one is do not copy, confidential. Now you can see this word, this background content is inserted to entire document. Right? දැන් ඔයා මේක print කරත් මේක photocopy ගහුවත් ඒක පිටිපස්සෙන් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක document එකේ තියෙන security, document එකේ තියෙන private and confidential status වැඩි කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then if you want to remove this, you can select remove watermark. Then it is disappear. Then also you can insert some picture or some text, custom text as your watermark. Then first you need to click on custom watermark tool. Then you can select picture watermark or text watermark option. There are
Three options are available here. First one, no watermark. Second one is picture watermark, and third one is text watermark. If you want to insert some different text, then just you can type on this text box, right? Also, you can insert a different font for your watermark and different color to your watermark. And also, it is special thing about watermark. When you select some color, it is more dark, then you can use this tool, semi-transparent tool, which means this tool reduce your color in 50%. First, I uncheck semi-transparent, then click on apply. Now you can see this original word is in harder, but you can use semi-transparent, then click apply. Now you can see it is wash out. Also, you can use picture for your watermark. Then click on picture watermark and select picture. You can select picture from the internet or from your computer. I choose Bing image search. Then I select some logo for my watermark. Then there are a lot of logo here. No? Then I select KFC one. Then click on insert. It has also wash out checkbox. When you untick this checkbox, it is appears bright color, but you can use wash out. It's reduced by 50%. watermark එකක් දානවා නම් අපි wash out කරන්න ඕන නැත්නම් semi transparent කරන්න ඕන. එමුණොත් තමයි watermark එකේ quality එක maintain වෙන්නේ. Right? Now you can see entire document is entire document. Right, first 1, 2, 3, 4 contain our watermark, right? Next one, watermark. This tool is used to insert ghost text or wash out image to increase security of the document. Next one, page color. If you want to insert some background color to your page, you can use this tool. හැබැයි ඔයා print out දානවා නම් මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා මෙම color එකක් apply කරලා print out දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ printer එකේ tinta ඉවරනකම් print වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට solution එකක් තියෙනවානේ color A4 කියලා. color A4 use කරන්න පුළුවන් ඒකට. Right? This tool is used to insert background color. It is more suitable for soft copy. But if you want to get hard copy, you can use color A4. Right? It is more effective. Right? Our tool is page color. You can also insert some gradient color, I think. No, it is single color, right? Using fill effect, you can insert gradient or texture. Gradient color, one color, two color mixing together horizontally, vertically, diagonal,
Then you can click OK. Also, you can insert some texture or pattern, or also picture for your background. You can use this texture effect and click on OK like this, right? Or you can also insert some pattern for your document like this, right? Then this tool is also used to insert background color pattern or texture to your document. Page color is used to insert background color, background pattern or texture in your document. Last one, page border. If you want to insert border around the text, around the text, around the page, you can use this tool. There are different type of borders are available. In this section, you can use different line style for your border. Right, dotted line, dashed. There are several line styles are available in here. When you click on this style, then you can also change the color and also you can change the width. I select 4.5, right? Then click OK. Now you can see there are some border. Or you can change border art using this tool, this drop down menu. There are a lot of border arts are available in here. I select one of them like this and then click OK. Now you can see my border is look like stars, right? This tool is used to insert border around the page. Ribbons වලින් අපි tools විදිහට කතා කරන්නේ ඔන්න ඔය ටික. Next one. How to protect Word document using password. ඔයාලට Word document එකකට password එකක් දාන්න ඕන නම් කොහොමද දාන්නේ? If you want to insert password, you can select on File menu, then click on Info tab. File menu and Info. In this window, you can see Protect Document. When you click on this, you can protect document using Encrypt with password. Click on Encrypt with password and then insert password for my document 1 2 3 4 5 6 as my password, then click OK. Re-enter password 1 2 3 4 5 6 and then click OK. Then also save it, right? මම desktop එකට save කරන්නම් මම. Right. Now close my document. This is the document. When I click on this, it's asked enter password to open file. I have no any password. I cannot access this file. This password is incorrect. Word cannot open the content. Right? I use 1 2 3 4 5 6. Then it is access generated. If you want to remove the password,
First click on File, then Info, then Protect Document, and again click on Encrypt with Password. Then remove the password, then just leave as blank, then click OK. It is automatically removed from the document. Right. If you want to insert password, you can use File, Info, Protect Document, Encrypt with Password. On a path. File, Info, Protect Document, Encrypt with Password. Right. As the last one, last ribbon, mailing ribbon. Mailing. Within bracket, mail merge. Mail merge. මොකක්ද මේ mail merge කියන්නේ? First I select some file, new, some letter. This one. For mail merging. Right. මොකක්ද mail merge කියලා කියන්නේ? දැන් මේ වගේ document එකක් අපිට ගොඩ දෙනෙකුට යවන්න ඕන නම් එකම document එකක් ගොඩ දෙනෙකුට යවන්න ඕන නම් we can use mail merge. මෙන්න මේ location එකට දැන් මම 100කට message එක යවන්න ඕන නම් මම මෙතනට address 100ක් print කරන්න ඕන. දැන් මම මේක print කරනවා නම් පළවෙනි address එක type කරා print කරා. දෙවෙනි address එක type කරා print කරා. තුන්වෙනි එක type කරා print කරා. ඒ විදිහට 1 by 1 by 1 by 1 by මම මේක කරන්න ඕන. It is very difficult. Then I can use in word processing software, I can use mail merge option for that purpose. Right? New paragraph. Mail merge is used to create one document and send it to multiple person at a time. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. There are major 4 type of mail merge techniques are available. mail merge කරන්න පුළුවන් අපිට දේවල් 4ක් එක්ක. තව තියෙනවා අපි 4ක් ගැන කතා කරමු. They are letters, mail merge with letters, mail merge with email messages, mail merge with envelopes, and mail merge with labels. අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියුමකට කරලා බලමු. Then I can click on start mail merge, then select letters. Right, then මෙන්න මෙතනට මට ඕන address ටිකක් replace වෙන්න 1 by 1. ඒකෙන්ද මේක දැන් මම template එකක් නේ ගත්තේ තිබ්බ. ඒකෙන්ද මම මේක delete කරගන්නවා. දැන් මට මේ වැඩේට මංගාව address list එකක් තියෙන්න ඕන. Then I can click select reception and use an existing list. මංගාව තියෙනවා නම් already ඒ වගේ එකක්
මේ තියෙනවා එහෙම එකක් මං ගාව. ඒක මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. then click open. හැබැයි මං ගාව එහෙම එකක් නැත්තම් I can select this one. Type a new list. Using this Windows, there are a lot of fields are available in this table. Right, there are title, first name, last name, company, address line 1, address line 2, city, state, zip code, country, country or region, home phone, work phone, email, etc. If you want to less field for this purpose, you can click on customize column, and also you can remove additional column from the table. First I remove title column, delete, then first name, last name, I remove also company, and address line 1 2, and අනික ඔක්කොම අපි delete කරමු. Right. මම ඉතුරු කරගත්තේ first name, last name, address line 1 and 2. Then click on OK. Now you can insert some address list for this table. First one, Nimal Pereira Yakkala Road, tab එකෙන් move වෙන්න ඊළඟ ඒවට Yakkala Road Gampaha. Then tab Amali Herath Aludgama Gampaha. Next one, Kasun Chamara Ihalagama Gampaha. කොම Gampaha ඒවා තියෙන්නේ. Next one, Kelum Ratnayaka Hansagiri Road Gampaha. Nihal Vanavira Damu Candy Road Yakkal. අපිට ඕන fields දාලා අපි හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන මම less detail පාවිච්චි කරලා මම කරේ මේක ගොඩක් detail ගන්නේ නැතුව. Then click on OK. එතකොට ඒක save කරන්න අහනවා. මම desktop එකේ මේ જાති එකක් දැන්ටත් තියෙනවා address කියලා. ඒකින්ද මම මේක ඉස්සල්ලාම remove කරගෙන ඉන්නම්. right. address කියලා මම මේක save කරනවා. right. දැන් බලන්න desktop එකේ address කියලා database file එකක් මෙන්න මෙහෙම maintain වෙලා තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් address.
එක MDB format එකෙන් තියෙන. MDB mean Microsoft database. right? දැන් ඔයා මේ ෆයිල් එක තමයි access කරන්නේ. එතකොට ඔයාට ඒ tool එක එහෙම insert කරගත්තට පස්සේ you can see there are additional tools are available. කලින් මේව තිබ්බේ ඔක්කොම inactive. Edit reception, address block, greeting line, insert merge fields ඒ ඔක්කොම තිබ්බේ inactive. දැන් ඒවා active වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර list එක මේකත් එක්ක දැන් merge වෙලා තියෙන්නේ. If you want to edit this list, address එකක් change කරන්න මොනවා හරි ඕන නම් මේක උඩ click කරලා මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. double click කරලා sorry මෙතන address database එක select කරලා edit ගිහිල්ලා මේක ඕන විදිහකට edit කරලා okay කරන්න පුළුවන්. right. අපි දැන් මෙතන මොනවත් ලොකු දෙයක් කරන්නේ නැහැනේ. right. ඊළඟට now you can select address block. Click on address block. Now you can see insert address block dialog box. Your address is appearing here. Nimal Pereira, Yakkala Road, Gampaha. It is the first one. Second one is Amali Herat, Aludgama, Gampaha. Next one, Kasun Chamara, Yelagama, Gampaha. Next one, Kalum Ratnayaka, Hansagi Road, Gampaha. Next one, Nihal Ranavira, Kandi Road, Yakkala. right? then ඒ තියෙන format එක එහෙමම හොඳයි වගේනේ. ඒකේ මොනවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක default තියෙන මේකයි. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට මෙතන default format තියෙනවා. Mr. නිහාල් රණවීර කියලා එහෙම එන්නත් දාන්න පුළුවන් ඕන නම්. Mr. හරි ඒ විදිහටත් දාන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ කියන්නේ ඒක apply වුණේ නැහැ මේකට. right මම remove කරන්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම මෙතන තිබ්බ address block එක පොඩ්ඩක් remove කරගන්නවා. දැන් address block එකක් අපි insert කරමු. address block ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන style එක බලන්න. ඊළඟට address block එකේ තියෙන format එක ඔයාගේ හරිනම් click කරන්න okay. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනට address block කියලා section එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. also you can insert greeting line. dear Mr. Nimal Pereira, dear Mr. Amili Herath ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. then අපි suitable location එක click කරලා click on greeting line. then you can select dear Nihal Ranavira. dear කියන වචනේත් එක්ක. then click on okay. now you can see there are two merge fields are available. First one address block and second one greeting line. Next, now you can click on preview result. When you click on preview result, you can see Nihal Ranavira Kandi Road Yakkala. First I move first record. Nimal Pereira Yakkala Road Gampaha. Dear Nimal Pereira. Second one, Amali Herath Aludgama Gampaha. Dear Amali Herath. Third one, Kasun Chamara Yelagama Gampaha. Dear Kasun Chamara. It is automatically added to document. Right? Kalum Ratnayaka, dear Kalum Ratnayaka. And last one, Nihal Ranavira, dear Nihal Ranavira. If your database has a large number of records, then it is automatically inserted into the document. After that, you can click on finish and merge tool, then you can print document. When you click on all and click OK, it's automatically sent to the printer and you can get out print out using single click. No need to modify any content of the document. දැන් මගේ මේකට print එකක් connect කරලා නැහැනේ. then මම මේක okay කරනවා. I have Microsoft print to PDF option. ඒ කියන්නේ මම document එක PDF කරගන්න පුළුවන් මට මෙතනට. when I click on OK, first
I have to save, rename as letter, then click on save. Now you can see where it is. This one, right? This one. This is the first one, Nimal Pereira. This is the second letter, Amali Herat. This one is third letter, Kasun Chamara. Fourth one, Kalum Ratnayaka, Nihal Ranavira. Automatically ඔයාගේ document එක දැන් prepare වෙලා තියෙනවා. කිසි කරදරයක් නැතුව print කරගන්න පුළුවන්. නමෙන් නමට වෙන වෙනම අපි දාන්න ඕනේ. එක ලියුමයි අපි print කරේ. දැන් මම මේ print එකක් නැති හින්දානේ document to PDF දැම්මේ. print එකක් තිබ්බනම් ඔක්කොම print වෙලා එළියට එනවා. එක letter එකයි address ටිකයි. මක දාන්න ඕනේ නැහැ. වැඩේ හරි ඉක්මන්. right. ඒකෙම තව procedure එකක් තමයි envelope create කරන එක. දැන් ඔයාලට envelope එකක් create කරන්න ඕනේ මේ වැඩේට. I choose a blank document. Then first click on mailing tab, start mail merge and click on envelopes. Now you can select suitable size for your envelope. I select the default size 10, which mean 4.1 by 9.5, 9.5, 8.1 and 9.5, right? Then click OK. Here, this is your envelope. Then you can format it. You can insert some line for your envelope and also you can insert return information for your envelope. Also you can insert some stamp location. Like this. Right now, you can insert some text here and another text here. This one is return. This one is 2. Right? Return address එක change වෙන්නේ නැහැනේ. ඒකට මොකක් හරි අපි එකම address එකක් දානවා. මේක එකමයි. ඊට පස්සේ මම මේ line දෙකක් නිකන් දැන් මේවර සමහර වෙලාවට ලියුම් වල බෙදන්න දාන හින්දා ඔයා ඒව ගැන හිතන්න එපා. මම මේ දැන් address block එකක් insert කරගන්න නෑනේ. දැන් මේක තමයි 2. මෙතනට අපිට address එක එන්න ඕන. First remove no outline. No outline, right? Then I can insert some address here, right? Using mail merge. First, I select reception list using existing in my desktop. This one, address MDB, open, and I select address block for here. That's it. Now you can see your result like this. Nimal Pereira. And also you can
remove space between text using line spacing tool. right ඒක ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් මේවා bold කරන්න italic කරන්න sizes වෙනස් කරන්න ඒ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ mail merge වලින් කරන්න එතනට ඒ ඕන text එක ගේන එක විතරයි text formatting normal අනික් ඒවා කරා වගේම තමයි it's automatically change one by one ඉතින් ඒකත් mail merge වල තියෙන තව ඔප්ෂන් එකක්. දැන් ඔයාලට කෙලින්ම ලියුම් කවර වලටම print කරන්න පුළුවන්. right? And next one, you can also create some label. දැන් address අපිට ඕන ලියුම් කවර print කරන්න නැතුව පොඩි කොළ වලට print කරලා ගන්න පුළුවන් නේ. Then you can design some custom page using more paper size. I choose 3 inches width and 1.5 inches height. Right, and also I change margin as 0.1. මොකද small label එකක් නේ ලොකු margin තිබිලා බෑ. .1 margin add करना. Right. This is our label. Now you can use mailing and select reception. Use an existing from your computer and then you can insert address block for your table. Then click on preview. Also you can change font size, space. Right. This one is known as label. Label ටික print කරලා වෙන මොන නම් අලව ගන්නත් පුළුවන්. තේරුණා නේද mailings. එතකොට mailing ribbon එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක අපිට step by step ලියන්න බෑ. mailing ribbon එකෙන් අපි කරන්නේ එකම document එක අපිට ඕන දේවල් වෙනස් කර කර අපි format කරගන්න එක. දැන් example එකක් විදිහට අපිට වෙන මොකක් හරි label එකක ID එකක් number එකක් change වෙවි print වෙන්න ඕන නම් ඉතින් number ටික database එකට දැම්ම මේකට link කරගත්තා. link කරලා print වෙන්න දැම්මා. ඒතර 1001 2 3 විදිහට numbers automatically change වෙවි මේකට insert වෙනවා. mail merge වලින් අපේ කාලේ ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් එක word වල තියෙන special characteristic එකක් mail merge කියලා කියන්නේ. right? ඉතින් ওই විදිහට අපිට Word වල තියෙන tools ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඕවා තමයි අපි සාමාන්‍ය අපේ exam එකට ඕන කරන tools විදිහට කතා කරන්නේ.